Hello children, in this video you are going to see about what I have completed in the last video. That's a continuation, right? Yes. Here I'm going to add the water molecule in the case of alkene. Alkene la na water molecule na add panna poren, right? The add பண்ணக்கூடிய water molecule I'm going to add water molecule in it, which means that hydration. நான் ஆட் பண்ணக்கூடிய வாட்டர் மாலிகுல் ஒன்று வந்து I'm going to add in a direct way, otherwise I'm going to add in an indirect way. Okay, which means that H plus may be added and OH minus may be added in the second case. Right children, so direct addition of water molecule in the first case. So there are two different type of addition of water molecule. One is direct way of addition of water molecule and second case is indirect way of addition of water molecule. So direct way of addition of water molecule, under that we are going to see about acid catalyst hydration. Okay, directly நான் water add பண்றேன் அப்படினா just I'm going to, what is the method I'm going to adapt here, that is acid catalyst hydration. இல்ல நான் டைரக்ட்டா water add பண்ணல, இன்டைரக்ட்டா add பண்றேன் அப்படினா அதுக்கு ரெண்டு மெத்தட் இருக்கு. என்ன மெத்தட் அப்படினு பார்த்தோம்னா, indirect way of addition of water means one is hydroboration method, which means that HBO ன்னு சொல்லுவாங்க. Another one is oxymercuration and demercuration. Simultaneously first oxymercuration ஆகும், அதுக்கப்புறம் demercurate ஆகும். So OM DM னு சொல்லுவாங்க. Oxymercuration, demercuration is short form children. Here hydroboration method. These two methods are nothing but indirect addition of water molecule in the case of alkene. Okay, first we will see what is it acid catalyst hydration, which is mean that direct way of addition நம்ம பார்க்கலாம். Okay, first we will see direct way of addition of water molecule. Acid catalyst reaction will see children. Here what is that? One is symmetrical alkene, another one is unsymmetrical alkene. Another one is unsymmetrical alkene. In the symmetrical alkene means what is that? About the double bond on the either side, similar group are present on either side means which is nothing but symmetrical alkene. What do you mean by unsymmetrical alkene, children? Two different groups are present on either side of the double bond, which means that unsymmetrical alkene, right? So in the case of symmetrical alkene, what will be the reaction? We will see. First reaction, children, what is the reaction? Symmetrical alkene can have ethene is a symmetrical alkene. About the double bond children, இந்த சைடும் ரெண்டு ஹைட்ரஜன் இருக்குது, இந்த சைடும் ரெண்டு ஹைட்ரஜன் இருக்குது. இதனால நம்ம என்ன சொல்லுவோம்னா சிமெட்ரிக் அல்கேன்னு சொல்லுவோம். ஓகேங்களா? இப்போ நம்ம என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா, just you can have a look. We are going to use the reagent. என்னென்ன reagent யூஸ் பண்ணலாம் அப்படின்னா, இது ஆசிட் கேட்டலிஸ்ட் ரியாக்ஷன் தானப்பா. இப்போ ஆசிட் வந்து கேட்டலிஸ்டாக யூஸ் பண்ண போகிறோம். இப்போ என்ன யூஸ் பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா, கண்டிப்பாக வந்து H+ யூஸ் பண்ணுவோம். அப்போனா சல்ஃபரிக் ஆசிட் நம்ம வாட்டரில் டிசால்வ் பண்ணியிருப்போம். இப்போ சல்ஃபரிக் ஆசிட் வாட்டர் டிசால்வ் பண்ணியிருக்கும் போது என்ன ஆகும் உங்களுக்கு, that produces H+ ion and which combines with the water molecule and they form a hydronium ion, right children? So what H+ பார் போட்டு வாட்டர் மாலிகுல் போட்டிருந்தா என்ன மீனிங் அப்படின்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா, that what acid is we are using, that acid is a diluted acid, right? Because the diluted acid which is being used in the catalyst reaction, water molecule, so water molecule ஓட அந்த H+ ions வந்து combined ஆகி உங்களுக்கு hydronium ion produce ஆகும். So just we are using water molecule. What is the water molecule? Plus and this is delta minus. ஓகேங்களா? சரி, இப்போ நம்ம அடுத்து என்ன பார்க்கலாம்? இப்போ வந்து உங்களுக்கு என்ன யூஸ் பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா, இங்கே நான் ப்ராக்கெட்டில் என்ன ஆசிட் யூஸ் பண்ணியிருக்கேன்றதை எழுதிடுறேன். டைல்யூட் சல்ஃபியூரிக் ஆசிட், ரைட் சில்ட்ரன்? டைல்யூட் சல்ஃபியூரிக் ஆசிட் நான் யூஸ் பண்ணியிருக்கேன். இப்போ ரியாக்ஷன் எழுதுங்க. இந்த பாண்ட் வந்து உங்களுக்கு பிரேக் ஆகும். இந்த டபுள் பாண்ட் வில் பி ப்ரோக்கன். இப்போ உங்களுக்கு என்ன ஆகும், ஏதாவது ஒரு சைடு பாசிட்டிவ் ஃபார்ம் ஆகும், ஏதாவது ஒரு சைடு நெகட்டிவ் ஆகும். சிமெட்ரிக் அல்கீனை பற்றி நமக்கு ஒரு பிரச்சனை இல்லை. எந்த பக்கம் வேணாலும் OH ஆட் ஆகலாம், எந்த பக்கம் வேணாலும் H ஆட் ஆகலாம். இப்போ நம்ம ப்ராடக்ட் எழுதலாமா? ப்ராடக்ட் what is the product children? CH2. அப்போ கீழே என்ன ஆகும், இந்த OH வந்து ஒரு பக்கம் போய் ஆட் ஆகும், இன்னொரு இதில் H போய் ஆட் ஆகும். ஸோ வாட் இஸ் த நேம் ஆஃப் த காம்பவுண்ட் சில்ட்ரன்? CH2OH. திஸ் இஸ் எத்தனால்.
எத்தனால் நல்லா ஞாபகம் இருக்கா உங்களுக்கு? 10th இந்த ரியாக்ஷன் நம்ம படிச்சிருப்போம், ரிவர்ஸில் படிச்சிருப்பீங்க. எத்தனால்லேருந்து சல்ஃபூரிக் ஆசிட் ஆட் பண்ணும்போது உங்களுக்கு என்ன கிடைக்கும்னா அல்கின் ப்ரொடியூஸ் ஆகும். இது அப்படியே உல்ட்டாவாக நம்ம என்ன படிச்சிருப்போம் அப்படின்னா உங்களுக்கு how will you prepare alkene from ethanol அப்படின்னு கேட்டிருப்பாங்க. சல்ஃபூரிக் ஆசிட் இஸ் ஆக்டஸாக வந்து டீஹைட்ரேட்டிங் ஏஜென்ட்டாக ஆக்ட் ஆகும். இப்போ நம்ம அதே ரியாக்ஷன் நம்ம ரிவர்ஸ் பண்ணும்போது ஹைட்ரேட்டிங் ஏஜென்ட் வாட்டரை வச்சு நம்ம என்ன பண்ணுறோம், ஆட் பண்ணுறோம். ஓகேங்களா? சரி, இதே இது வந்து உங்களுக்கு சிமெட்ரிக்கில் இருந்ததுன்னா நம்ம என்னென்னு பார்க்கலாம். சாரி, அன்சிமெட்ரிக்கில் இருந்ததுன்னா நம்ம என்னென்னு பார்க்கலாம். ஓகே, it is unsymmetrical alkene. So what is the product, children? Unsymmetrical இருந்ததுன்னா so what is the reagent, children? H plus இந்த வாட்டர் மாலிகுல். ஸோ H ப்ளஸ்ஸாக பிரியும், இது வந்து OH மைனஸாக பிரியும். இது புரியுதுங்களா உங்களுக்கு? இப்போ பாண்ட் உங்களுக்கு எங்கே ஆகும், இங்கே பிரேக் ஆகும். ஸோ இஃப் இட் இஸ் unsymmetrical alkene in the presence of acid, so what is the thing? It follows Markovnikov addition. It follow Markovnikov addition. If it is Markovnikov addition, what is the rule, children? Negative part of the addendum will go and attack the least hydrogen. Negative part of the addendum will go and attack the doubly bonded carbon atom which containing least number of hydrogen atom, which is nothing but Markovnikov addition. Isn't it, children? Yes. Here, which, about the double bond, which carbon containing least number of hydrogen, children? This carbon is containing least number of hydrogen, right? So what we are going to do, children? What is the answer? Just we are going to get it here. Just we are going to get it here. Let me write it over here. CH3. இதுதான் least number of hydrogen. அப்போ OH part வந்து நெகட்டிவ் பார்ட். இப்போ நெகட்டிவ் பார்ட் எங்கே போகும் உங்களுக்கு? நெகட்டிவ் பார்ட் வந்து இதுக்கு போகும். ஆட்டோமேட்டிக்காக அந்த H ப்ளஸ் வந்து இதுக்கு வந்துடும். இப்போ ஆன்சர் வந்து CH3. This is OH. So what is the name of the compound, children? This is isopropyl alcohol. நம்ம இது வந்து செகண்டரி ஆல்கஹால் அப்படின்னு சொல்லுவோம். நம்ம ஐசோப்ரோபைல் ஆல்கஹால். ஓகேங்களா? ஐசோப்ரோபைல் ஆல்கஹால். propane to all. ஐயூபாக்கு நேம் வந்து propane to all, right? Yes. Now this is the product is we are going to get it over here, children. Now what we are going to do in the acid catalyst reaction, most of them people worrying about the mechanism இருக்குப்பா. மெக்கானிசம் என்ன மெக்கானிசம் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா இதுக்கு மெக்கானிசம் இருக்குது. மெக்கானிசம் பார்த்துடலாம். Mechanism for acid catalyst reaction, very simple acid catalyst reaction, right? Acid catalyst reaction, that is by alkene. Okay, we are just preparing alkene, isn't it, children? So from alkene only just we are going to prepare alcohol, isn't it? This will give you alcohol, corresponding alcohol. So நம்ம என்ன பண்ணுறது அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம பார்க்கலாம். இல்லை கேர்ஃபுல்லாக கவனிங்க. So what is the reagent, children? What we are going to use the reagent? Reagent is H plus hydronium ion. Sorry, H plus in the presence of water molecule. H plus here, what is that, children? 2 electron இருக்கு. இப்போ ஆட்டோமேட்டிக்காக உங்களுக்கு என்ன ஆகும்? இது இங்கே போகும். அப்போ there is a formation of hydronium ion. அப்போ இங்கே இருக்க எலக்ட்ரானை H plus கொடுத்துரும். there is a bond between hydrogen and oxygen. So there is a formation of hydronium ion. O is positive because it gives the electron lone pair. Lone pair வந்து H plus கொடுத்துருச்சு. So H3O plus hydronium ion. Okay, this is called hydronium ion.
hydronium ion. Fine. Now what you are going to do? First step போயிடலாமா? என்ன ஸ்டெப் போலான்னு பாருங்க. This is step 1. Right, this is step 2. The step 2 reaction, what we are going to do? We are going to prepare. This is for unsymmetrical alkene, children. Unsymmetrical alkene தான் யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்கோம். Unsymmetrical alkene, just we are using, children. Here CH3, yes children, இது உங்களுக்கு புரியுதுங்களா? இது ஹைட்ரோனியம் அயான், இது வந்து அன்சிமெட்ரிக்கல் அல்கேன் நான் எடுத்திருக்கேங்க. இப்போ உங்களுக்கு என்ன ஆகும்? இந்த பாண்ட் வந்து பிரேக் ஆகும்போது this doubly bonded carbon will attack here. இது கூட உங்களுக்கு என்ன ஆகும்னா அட்டாக் பண்ணும். இப்போ ஆட்டோமேட்டிக்காக உங்களுக்கு இது அப்ரோச் பண்ணும்போது உங்களுக்கு என்ன டபுளி பாண்டட் ஆட்டோமேட்டிக்காக இந்த பாண்ட் இது வந்து ஹை எலக்ட்ரோநெகட்டிவ் காம்பவுண்ட், ஹைலி எலக்ட்ரோநெகட்டிவ் ஆட்டம் ஆக்சிஜன். இப்போ உங்களுக்கு என்ன ஆகுது? இட்ஸ் டெஃபிஷியன்ட் இன் எலக்ட்ரான் now. இப்போ ஆட்டோமேட்டிக்காக உங்களுக்கு என்ன, இட்ஸ் ஹைலி அன்ஸ்டேபிள். ஹைட்ரோனியம் அயான் இஸ் ஹைலி அன்ஸ்டேபிள். ஆட்டோமேட்டிக்காக உங்களுக்கு இங்கே ஷிஃப்ட் ஆகும். இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் உங்களுக்கு என்ன ஆகும்னா இந்த டபுள் பாண்ட் வந்து there is a 2 சான்ஸ். என்ன சான்ஸ் உங்களுக்கு? டபுள் பாண்ட் வந்து இந்த கார்பன்ட்டும் போகலாம், இந்த டபுள் பாண்ட் வந்து பிரேக் ஆகிட்டு உங்களுக்கு எலக்ட்ரான் வந்து இந்த கார்பன்ட்டையும் போகலாம், இந்த கார்பன்ட்டையும் போகலாம். ஸோ வாட் இஸ் சான்ஸ் சில்ட்ரன்? நவ் லுக் அட் தட் திங். தேர் வில் பி 2 சான்ஸ். என்ன சான்ஸ்னு பார்க்கலாமா? பின்னாடி பார்த்துடலாம். என்ன சான்ஸ்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா சான்ஸ் சில்ட்ரன் there will be 2 சான்ஸ். ஒன்று என்ன, ஃபார்மேஷன் ஆஃப் ஹியர் இந்த டபுள் பாண்ட் வந்து இங்கே இந்த பக்கமும் ஷிஃப்ட் ஆகலாம், இந்த பக்கமும் ஷிஃப்ட் ஆகலாம் இல்லைங்களா? அப்போ இந்த பக்கம் ஷிஃப்ட் ஆனால் என்ன ப்ராடக்ட் ஃபார்ம் ஆகும்னு பார்க்கலாம். CH3 CH, இந்த டபுள் பாண்ட் வந்து இந்த பக்கம் ஷிஃப்ட் ஆகுது ஓகேங்களா? CH2 மைனஸ், CH மைனஸ் CH2 ப்ளஸ், இது ஒரு ஃபார்மேஷன் ஆகும் ஓகேங்களா? இப்போ இந்த பாண்டு பிரேக் ஆச்சுன்னா உங்களுக்கு என்ன ஆகும்? H ப்ளஸ் அயான்ஸ் இருக்கா? இது அப்படியே வச்சுக்கோங்க, இருங்க. சப்போஸ் இந்த டபுள் பாண்ட் வந்து இந்த பக்கம் போணுச்சுன்னா உங்களுக்கு என்ன ஃபார்ம் ஆகும்? CH3 இது உங்களுக்கு புரியுதுங்களா? அப்போ அந்த H ப்ளஸ் வந்து இங்கே சப்போஸ் இப்படி ஃபார்ம் ஆனிச்சு, H ப்ளஸ் எங்கே வரும்? இங்கே வரும். இந்த மாதிரியான ப்ராடக்ட் கிடச்சுன்னா H ப்ளஸ் எங்கே போகும்? உங்களுக்கு இங்கே போகும். உங்களுக்கு என்ன அடுத்த ப்ராடக்ட் என்ன ஃபார்ம் ஆகும் இருக்கும்? உங்களுக்கு லாஸ்ட் இயர் நடத்திருக்கேன்டாமா, அது புது கான்செப்ட் கிடையாது உங்களுக்கு, சரிங்களா? இப்போ CH2 ப்ளஸ் இங்கே ஃபார்ம் ஆச்சுன்னா உங்களுக்கு என்னப்பா வரும்? CH3 CH3. இப்போ கம்பேரிட்டிவ்லி தீஸ் டூ காம்பவுண்ட், இது வந்து உங்களுக்கு என்னது? பிரைமரி ரேடிக்கல், பிரைமரி ப்ரொபைல் கேட்டையான். இது வந்து உங்களுக்கு என்னது? செகண்டரி ஐசோப்ரோபைல் கேட்டையான், செகண்டரி ப்ரொபைல் கேட்டையான். Which is more stable, children? Whether secondary carbocation, this is primary carbocation, which is more stable. Secondary carbocation is more stable than primary carbocation, right? Because this will be stabilized by 2-methyl group, but here this will be stabilized by only CH2 group. So this is more stable rather than the primary carbocation, right children? So now what will happen if you are getting the product? Because CH3 CH positive CH3, this is the compound, right children? Now what is happening here? Now what is the product we are going to get it here children? OH2. இங்கே உங்களுக்கு இப்படி ஒரு காம்பவுண்ட் இருக்கும். ஃபைனலாக வாட்டர் மாலிகுல் எலிமினேட் ஆகிடுதுல அதில் இருந்து. இது வந்து உங்களுக்கு என்னப்பா? H ப்ளஸ் மட்டும் வெளில போயிடுச்சு, H ப்ளஸ் வந்து இங்கே வந்துருச்சு. ஏன் அந்த H ப்ளஸ் வந்து நம்ம இங்கே ஆட் பண்ணி 2 பாசிபிலிட்டி நம்ம எழுதிட்டோம். இது வந்து மோர் ஸ்டேபிள் நம்ம எழுதியாச்சு. இப்போ இந்த H2O இருக்கு இல்லையா? அகெயின் வி ஆர் ஜஸ்ட் ஜென்ரேட்டிங் H2O. H2O என்ன ஆகும்? வந்து அகெயின் இட் வில் பி ஆடட் இந்த இட் வில் பி யூஸ்ட் இந்த ரியாக்ஷன். அந்த கார்போகேட்டன் ஃபார்ம் ஆயிடுச்சு நமக்கு ஓகேங்களா? இப்போ நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம்னு பார்க்கலாம். இந்த ஓர்க்குலப்பா இது வந்து ஒரு எலக்ட்ரான் நெகட்டிவ், இது வந்து இங்கே வந்து ஆட் ஆகும். இப்போ இந்த காம்பவுண்ட் நம்ம எழுதலாமா? நம்ம ப்ராடக்ட் என்ன? CH3 CH3, right? O வாட்டர் மாலிகுல் எழுதியிருக்கேன். இதோட எலக்ட்ரான் இங்கே கொடுத்துருச்சு. உங்களுக்கு என்னப்பா? அது பாசிட்டிவ். ஓகேவா? இது புரியுதுங்களான்னு பாருங்கள்.
புரியுதா? இது வந்து பாசிட்டிவ். உங்களுக்கு இந்த எலக்ட்ரான் இங்கே வாட்டர் மாலிகுல் அகைன் இட் வில் பி ரீஜெனரேட்டட். அந்த H+ கொடுத்ததுக்கப்புறம் திருப்பி ஹைட்ரோனியம் அயன்லேருந்து H+ கொடுத்ததுக்கப்புறம் வாட்டர் மாலிகுல் இங்கே வந்துடும். அந்த வாட்டர் மாலிகுல் இருக்கக்கூடிய லோன் பேர் எலக்ட்ரான் வந்து இந்த பாசிட்டிவ் சைடு அட்டாக் பண்ணும். அதுக்கு லோன் பேரை கொடுத்துருச்சு. அப்போ வந்து இட்ஸ் எலக்ட்ரான் டெஃபிஷியன்ட். ஓகேங்களா? அப்போ உங்களுக்கு என்ன ஆகும் அப்படின்னா இந்த எலக்ட்ரான் டெஃபிஷியண்ட்டாக இருக்கிறது உங்களுக்கு என்னவா பண்ணும்? அகெயின் அந்த ரியாக்ஷனில் ஒரு வாட்டர் மாலிகுல் மட்டும் இருக்காது. தேர் வில் பி மோர் வாட்டர் மாலிகுல். அப்போ என்ன பண்ணும் அப்படின்னா again this water molecule உங்களுக்கு என்ன ஆகும்னா இது வந்து ஹைலி ஸ்டேபிள் அன்ஸ்டேபிள்னு சொல்லிட்டேன் இல்லைங்களா? இப்போ என்ன ஆகும், இந்த பாண்ட் வந்து ட்ரை டு பிரேக் பிகாஸ் O+ இஸ் ஹைலி மோஸ்ட் எலக்ட்ரோநெகட்டிவ் காம்பவுண்ட். இது இந்த பொசிஷனில் இருக்க விரும்பாது. அப்போ என்ன ஆகும்னா இந்த ஹைட்ரஜன்லேருந்து எலக்ட்ரான் அது கொடுத்த எலக்ட்ரான் திருப்பி எடுத்துக்கும் போது ஆட்டோமேட்டிக்காக இது என்ன ஆகும், உங்களுக்கு H+ வெளில போயிடுமா? இந்த H+ அகெயின் இந்த சைட்டை வந்து அட்டாக் பண்ணும். அகெயின் தெர் இஸ் அ ஃபார்மேஷன் ஆஃப் ஹைட்ரோனியம் அயான். ஸ்டார்டிங்கில் நம்ம என்ன யூஸ் பண்ணோம்? ஹைட்ரோனியம் அயான் தானே இப்போ யூஸ் பண்ணோம். ஜஸ்ட் வி யூஸ்டு ஹைட்ரோனியம் அயான். திஸ் ஹைட்ரோனியம் அயான் அட் எண்ட் ஆஃப் த ரியாக்ஷன் இட் வில் பி ஜெனரேட்டட். ஓகேங்களா? இப்போ ப்ராடக்ட் என்ன நமக்கு? ஜஸ்ட் வாட் இஸ் த ப்ராடக்ட்? ஜஸ்ட் we have got children. Just like write down the product children. CH3 CH3OH. So this is called, common name is isopropyl alcohol. IUPAC name is propane to all. This is the IUPAC name of this compound. This is the mechanism behind acid catalyst reaction. Children, திருப்பி நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் உங்களுக்கு. புரியுதுங்களா உங்களுக்கு? H+ வாட்டர் மாலிகுல் இருக்கக்கூடிய லோன் பேர் அட்டாக் பண்ணுது, ஹைட்ரோனியம் அயான் ஃபார்ம் ஆகுது. நம்ம வந்து இங்கே அன்சிமெட்ரிக்கல் ப்ரோப்பீன் எடுத்துக்கிறோம். திஸ் இஸ் ப்ரோப்பீனால அன்சிமெட்ரிக்கல் தான். டபுள் பாண்ட் கார்பன் இந்த பக்கம் ஒரு செட் ஆஃப் காம்பவுண்ட் இருக்குது, இந்த பக்கம் வேறு ஒரு செட் ஆஃப் எலமெண்ட்ஸ் இருக்குது. ஸோ இட்ஸ் இஸ் கால்ட் அன்சிமெட்ரிக்கல் அல்கீன். இது நம்ம என்ன பண்ணுறோம், ஹைட்ரோனியம் அயனில் இருக்கக்கூடிய வாட்டர் அட்டாக் பண்ணும்போது உங்களுக்கு இதில் இருக்கக்கூடிய H+ வந்து இட் அப்ரோச்சஸ் 2 different cations. இதில் வந்து செகண்டரி கார்போகேட்டன் இஸ் மோர் ஸ்டேபிள். அதனால் நமக்கு இப்போ ஃபார்ம் ஆகக்கூடிய ப்ராடக்ட் வந்து நமக்கு இப்படி ஃபார்ம் ஆகும். ஓகே பசங்களா? ஓகேவா? இட்ஸ் கிளியர் சில்ட்ரன்? ஸோ தட்ஸ் ஆல் அபவுட் த ரியாக்ஷன் ஆஃப் மெக்கானிசம் ஆஃப் ஆசிட் கேட்டலிஸ்ட் reaction. In the next video we are going to see about ஹைட்ரோபோரேஷன், ஆக்சிமெர்குரேஷன் போரேஷன். இங்கே ஃபார்ம் ஆயிருக்கல பசங்களா ப்ராடக்ட்டை வந்து இதில் வந்து உங்களுக்கு என்ன பாசிபிள் அப்படின்னா ரீஅரேஞ்ச்மெண்ட் பாசிபிள். உங்களுக்கு இதில் வந்து உங்களுக்கு என்ன பாசிபிள் அப்படின்னா ரீஅரேஞ்ச்மெண்ட்னா அதுக்குள்ளே இருக்கக்கூடிய ஆட்டம் வந்து இன்னொரு இடத்துக்கு போனால் ரொம்ப ஸ்டேபிளான காம்பவுண்டாக ஃபார்ம் ஆக முடியும். அப்படின்ற பட்சத்தில் என்ன ஆகும்னா சில எலமெண்ட்ஸ் வந்து அதுக்குள்ளேயே ரீஅரேஞ்ச் ஆகிக்கும். த intramolecular rearrangement சொல்லுவாங்க. இன்ட்ரானா within the compound some elements will be compounds will be moved from one place to another place. For example, some set of elements like methyl group ஒரு group மூவ் ஆகும். அந்த குரூப் வந்து அந்த இடத்துல இருக்கிறத விட இன்னொரு இடத்துல இருந்தால் ரொம்ப சேஃப்டியாக இருக்கும், ரொம்ப ஸ்டேபிளாக இருக்கும். அப்படின்னா என்ன பண்ணோம், அதோட இடத்த வந்து மாற்றிக்கும். லைக் ஹைட்ரைட் H- அயான் வந்து இங்கே இருக்கிறத விட இன்னொரு இடத்துல இருந்ததுன்னா ரொம்ப காம்பவுண்ட் வந்து ஸ்டேபிள் காம்பவுண்டாக இருக்கும். அப்படின்ற மாதிரி பட்சத்தில் என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா some group will be shifted from one carbon to another carbon. That kind of shifting is known as rearrangement. So in this kind of acid catalyst reaction, rearrangement is possible. So what kind of rearrangement is possible in the sense intramolecular rearrangement. Intramolecular rearrangement is possible. So what kind of element will be shifted? What kind of group can be shifted in the sense either methyl shifting, right? Methyl shifting and hydride shifting. And you will see remaining shiftings are there. And we will see when I going to take. By the time we'll see it very detailedly, children. So that's all about for acid catalyst reaction. Thank you for watching.